to have today Arun Vijay joining us for the facilitation of our national champions. They had just attended the junior nationals in New Delhi. So all these horses you are seeing today, they have traveled to New Delhi with the riders and they have performed very well over there. They have come back with 18 medals. They have won the team event in all the age categories in dressage. So this is an Olympic discipline where girls and boys compete in the same group as well as women and men. So this Olympic sport, we are hoping to nurture the talent for the next Asian Games, and they are training really well. So a few words from your side. What have you observed with the horse I'm riders? really, I'm really happy to be here because I'm a horse lover too, and I'm a horse rider too. So I'm happy that my kids are here in CEC. They are doing the riding for past 2 years. You've Yes, seen them, yes. Purvi and Arnav, and my special congratulations to all the winners here. And winning 18 medals is not a joke. And CEC, and here we have Kishore sir, the owner owner here. He's so kind and he's always there with the students and all the coaches here. And Isabel, I've seen her how she's so disciplined, and in the morning she's on with all the riders, making sure that they're doing perfectly. And no doubt they've won so much because the training here is so wonderful, and I'm really happy that the sport is picked up in Tamil Nadu as well. And so much of students from here, from Tamil Nadu, have gone and won in the national level and the Asian level. So I'm really, really happy about that. And my congratulations to you both and to all the riders and the coaches. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த நேரத்தில், ஏன்னா பிகாஸ் நான் ஒரு animal lover, and இங்கே குதிரைன்னா எனக்கு பயங்கர ஆசை. அண்ட் ஐவ் பின் ட்ரைனிங் பிஃபோர் மை coming into the field. I was riding back in my school days. I was in Kotagiri and I used to ride there. First, we had a couple of horses from the race course, and they were training to just training it just for the students. And I was one of them who got on the back for the first time, and riding them, it was like crazy because training those horses are a bit difficult. But after that it tamed, and then I started off from there. And I'm really happy that my kids are also following the same thing. தமிழ்லயே சொல்லாமா? ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, ஏன்னா இங்க ஒரு நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து இத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் இத்தனை பசங்க இங்கேருந்து போய் நேஷ்னல் லெவல்லையும் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்லையும் போய் வின் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் இல்லாமல் இங்கே இருக்கிற குதிரைங்களும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக பராமரித்து அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணி அவ்வளோ ஒரு கனெக்ட், குதிரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் அந்த ரைடர்ஸ்க்கும் உள்ள அந்த கனெக்ட் எல்லாமே வந்து அவ்வளோ அழகாக சொல்லி கொடுத்து இன்னைக்கு பர்ஃபெக்டாக ஒருத்தரும் அவ்வளோ கோல்டு மெடல்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இன்னும் மென்மேலும் இந்த ஸ்போர்ட் வந்து வளரணும் அப்படின்றது தான் என்னோட ஆசை. அண்ட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் இதை சப்போர்ட் பண்ணி அதை பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் பிகாஸ் திஸ் ஸ்போர்ட் ஹேஸ் டு பி ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ், and more and more students have to come in to the sport because it's a wonderful thing to actually do. And இது மாதிரி ஒரு பயங்கர ஒரு கான்சன்ட்ரேஷனாக இருக்கட்டும், ஒரு டிசிப்ளினாக இருக்கட்டும், இந்த ஒரு ஸ்போர்ட்டில் வந்து பயங்கர அதை வந்து நம்ம கடைப்பிடிக்க முடியும். அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இத்தனை பேர் இதை வின் பண்ணியிருக்காங்கன்னும் போது. அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி என்னோடய பசங்களும் இந்த ஸ்கூலில் 2 வருஷமாக ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களும் இந்த மாதிரி போடியத்தில் அவங்களையும் பார்க்கணுன்னு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆசை. ஸோ they have done it, and my hearty congratulations to all the guys. Wonderful. ஸோ இன்னும் மென்மேலும் இவங்க இன்னும் வேர்ல்டு லெவலில் இன்னும் நிறைய சாதிக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னோட ஆசை. அண்ட் ஆல் த கோச்சஸ் ஹியர், முகந்த் அண்ட் ஆல் தி அதர்ஸ் ஆல்ரெடி ட்ரைனிங், ஒருத்தரையும் ட்ரெயின் பண்ண விதமாக இருக்கட்டும், எல்லாமே அவ்வளோ அழகாக இங்கே சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க. நெசிபிள் அவங்க நான் சொன்ன மாதிரி அவங்க வந்து ஒருத்தருக்கும் நின்று இப்படி இருக்கணும், போஸ்டர் இப்படி பண்ணணும், இங்கே நிற்கணும், அந்த என்ன ட்ரெஸ்ஸாஜுன்றது வந்து அது அந்த டிசிப்ளின் தான். எங்கே எப்படி குதிரையை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணி எவ்வளோ அழகாக அங்கே கொண்டு போகிறாங்க, அதுக்கான அந்த ஒரு இது இருக்கும். இந்த எண்டு டு அந்த எண்டு எப்படி போகிறது, அந்த விஷயம் எல்லாமே வச்சு தான் அந்த மார்க்ஸ் போடுவாங்க. ஸோ அந்த குதிரையும் அந்தளவுக்கு டிசிப்ளின்டாக இருக்கணும், ரைடர்ஸும் அப்படி இருக்கணும். ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்போர்ட்டோட மெயின் விஷயமே. அண்ட் சூப்பராக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் டு ஆல் தி ப்ரெஸ். ஏன்னா இது வந்து இன்னும் நிறைய பேர்கிட்ட போய் சேரணும் அப்படின்றது தான் அவங்களோட ஒரு பெரிய ட்ரீம். அண்ட் அந்த ட்ரீமை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காரு கிஷோர் சார். ஏன்னா இங்கே இருக்க பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 80 குதிரைங்க இருக்குங்க. எல்லாத்தையும் பராமரிச்சுட்டு இவரோட இடத்துல இங்கேயே தங்கி
இதை பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பேஷன் ஃபார் ஹிம். அண்ட் அவரோட பழைய பிக்சர்ஸ்லாம் நான் பார்த்தேன். அண்ட் வாட் ஹி ஹஸ் டன் இஸ் வண்டர்ஃபுல். அண்ட் அவர் அந்த பேஷனை வந்து அவர் ஃபாலோ பண்ணி இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் அதை கொண்டு போறாருன்னும் போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you very much. Thank you. Thank you. We would request you to just hand over the medals to Yeah, each and one of the Kishore sir, a few participants. words from you. You said everything. Yeah. I think it's a wonderful thing because it's been my dream to see that Tamil Nadu will make it as the number one state very soon in the national games to come in the future, and we will produce the Olympic rider, the Asian Games rider first to begin with, and then so it's working hard. Isabel is probably the most inspiring coach I have seen in my life, and she is keeping all the children in the right frame, encouraging them, getting them to perform, and I think it's not very far that Tamil Nadu will be number one. Oh, that's nice. And Super. we now are very happy because the um, sports minister, Mr. Udayanidhi, has promised support to the sport. He seems to be very keen to see that Tamil Nadu goes up in all the sports, and it's coming forward pretty good. So I think we're looking forward to a very, very bright future here. உங்களோட திரைப்படம் வெளியாகி நல்லா ஓடின்னு இருக்கு, அது எப்படி? ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. வணங்கான் படத்துக்கான ஒரு வரவேற்பு மிக அற்புதமா தமிழ் மக்கள் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு முதல் நன்றி. நடிப்புக்கும் அவ்வளோ பேரும் என்னை விஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் பாலா சருக்கு தான் போய் சேரும். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த நேரத்தில். இன்னும் கூடுதல் பொறுப்பு கொடுத்துருக்கு. அடுத்தடுத்த படங்கள் இன்னும் பெருசாக இன்னும் ஆடியன்ஸை கவர்றக்கூட அளவில் ஒரு கதையும் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் என்னோட குறிக்கோளாக இருக்குது. தேங்க்யூ. One question. In the sport, India is famous. How famous is the sport in India? It's just growing in the sense that all along people thought it's an army sport because civilians didn't have horses. We didn't have the horsepower in the earlier years. Now the civilians have got horses. They are proving we are beating the army everywhere in every aspect of equestrian. And we have an advantage of that. We've got a lot of young people. If you want any sport to develop in the country to international standards, you have to catch them young. And if you don't aim, you're not going to produce results in the long term. So now our aim here, if you see most of our riders are all the youngsters. We have a few senior riders also, but they didn't go for this event. But we want these to be the future. And they're working, and I can challenge you, some of our children here today will beat most of their seniors. And I'm not joking, it's a fact. You can see from the score sheets. Some of our kids here are ready to beat some other, but when they are competing at our federation events, they have to compete according to their age group. But they have proven that they can do better than their seniors. So we are looking at the bigger picture. We are not looking at an overnight this thing. We are looking at the bigger picture that we will continue. And I believe in every sport you need to be creating a wave after a wave. You don't come as a stagnant pool. So you have to keep creating waves. And for that, you have to keep developing more riders coming up. Every year, new riders come in, the older ones keep going to a higher level, and that's the way we'll continuously have. You can see it in cricket also, the same thing. At once upon a time, you had only a handful of cricketers, then you see so many new ones now, thanks to the Premier League, etc., wherever so many new places were given the opportunity. We are looking at that also to keep developing. A lot of competitions are being organized all over the country, and the sport is developing very, very fast now. So, what do you think for the coach? What do you think is the next stage after nationals for the riders? What should they do next? JNEC அடுத்த level என்ன participate பண்ணணும் உங்க riders? We are definitely looking at an international level because now we are already at the stage where we are winning nationals. All our riders come back with national gold medals, and now it's time to go internationally. So end of this year in November, we are looking to participate in the Asian Continental Championships, which are in Thailand, and 2026 there are the Asian Games in Japan. And if everything goes well with the training, we will take a horse right from here to Japan for the Asian Games. If our riders are well on and trained,
They are still very young, so we need to put in a lot of effort. But with all the support from the sports ministries as well and from the whole country, I think we can do very, very well. Okay, one last question. How long does it take for a rider to start riding and start competing? Depends on the rider. So எவ்வளவு நாள் எடுக்கும் ஒரு ரைடர் ரைட் பண்ண ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இந்த மாதிரி நேஷனல் லெவல் போறதுக்கு எவ்வளவு நாள் ட்ரைனிங் தேவை? it looks very simple. Horse riding looks like you're just sitting on the horse, but there's a lot of technique. So you need to learn the basics. It will take 1, 2, maybe 3 years to learn the basics, and then maybe after 2, 3 years you can start attempting small competitions, and then in a few years you can get up to a national level. Many of our athletes here, they are riding for 10 years plus. So even though they are still teenagers, they have started riding when they're very young, with 5, 6 years old, and then they are going up the ladder. So it's a sport like any other. You need to have a strong animal, but you also need to have a lot of strength to control it. So why is the sport different from the others, like a cricket or anything else? You're handling a live thing. Is that Shiba, why is it different? I That's the think last question. we are running out of time. We are Last running I out think, of I time. think what you realize is it's the only sport where you really need a partnership with another living being. Every other sport is an individual sport. Whether you're playing badminton or you're playing tennis or you're all on your own. Here you are with a partnership with an animal. So the animal has to also go with you. There has to be a proper equation between you and the animal. There has to be an understanding of the animal. And then remember, the animal also, being a living being, has his own days. And sometimes if he's not that well, he can't tell you, look, I'm not feeling like that. So it's a sport where needs a lot more understanding. But it is natural on part of human beings to understand horses for centuries. If you look back in history, right from Alexander the Great, horses have always been a part of history. So we'll go for the next.